na bei nafuu. Karibu Ostas Baby Shop, duka lako pendwa la watoto wachanga hadi miaka 12. Tupo Bomet Town, tukiwa na aina mbalimbali za nguo za watoto wa kike na wa kiume, kutoka newborn hadi preteens, kuanzia rompa za kupendeza, nguo za sikukuu, viatu vya kisasa hadi accessories zote za mtoto wako. Ubora wa hali ya juu, bei nafuu na huduma ya mteja isiyokuwa na kifani. Usikose kutembelea Ostas Baby Shop, mahali ambapo mtoto wako anang'aa kama nyota. Kwa maelezo zaidi, tupigie sasa kwa nambari 0714309568 0714309568. Ostas Baby Shop, tunapenda watoto wote. Aasai TV, ketesiet neituitos bororiet. Chamge chitab Kalenjin en uitugulaleimi itagaten logoiywekab emet chebo Aasai TV, kainanyun ko Kipkorir Mutai. Kiname logoiywek kole kabit nyasutiet en sait mut nebo kemboi en komostab Katumani nemiten ole malo ak taonitab Konza yekangoriachke tokochen tokoch garitab Sacco nebo Naikana ak nekotokyingei Mombasa koyabu Nairobi ak basit nenaat ko Tabmid nekabunu Nairobi kotokyingei Mombasa. Age noton ko kabibet sabanekwak biik lo chekimongu komiten garitab matatu akonyor kakotonoshek cheyachen kiprutoinik alak tisab ak kakirwaen koba sipitalitab Machakos nebo level 5. Kosubkei ak noton ko katestai afisaekab kalyet koyai chikilisiet sikobit konai kit nekoyai koyaak yautionoton ak kekerkong ketikab karishek chebistoen ng'atutikab ortinwek. Yekinokto ko kakolos sirindet neo nebo kibagengeitab katuiyetabkei nebo kiboitinik Kotu Francis Atwoli kiboitinik en kit nekamwa kole kokilchigei kiboitichoton tegetab emoni kobun kakilenywan boge. En kasaraton kosom Atwoli serikali koteshi kiboitinik chepkondok chemiten ng'ony anan minimum wage ak kokimit tetutikab boisionik asikotoret kiboitinik en kasari miten barak alyetab sobet ak kikimit itondab mung'aret asikobit kokur investors. But as workers of this country, we have immensely contributed to the improved economy of this country. And I would urge the government to start planning how to improve minimum wage, including employers also to ease negotiations on their collective bargaining so that workers can be beneficiary on economy that they have been involved to construct or to build. The current well-performing economy in Kenya. I want to take this opportunity to urge government to try as much as possible in attracting new investors in this country so that we can have both, as I've said time and again, a direct and indirect investment which will open up employment opportunities. More so, hospitality industry. I want to urge particularly the Minister of Tourism to make sure that we have our own cruise ship along the coast and in our Lake Victoria so that we can have tourists. And we want to see government addressing the dilapidated infrastructure everywhere in the Republic of Kenya so that particularly the completion of the road which links Malindi, Kilifi to Mombasa.
Kagenam biik ang'wan kasarta nekitesentai kambaget kemoche kesuldaen ng'atutiet nebo nekikokon kapkirwok kotinygei ak telelchinetab sukulitab primary nebo Gatoto. Ng'atutionoton kikon kapkirwok en arawek tisab chekokobata kotomo kesuldaen agoi nguni. Kirwokyin bichotok ang'wan kele kitinygei ak ng'emisiet koboto chorset. Sukulinoton bo Gatoto primary nemiten Mukuru kwa Ruben en kanaset nebo Nairobi kokitononchi kibagenge inoton en kasarta nesire kenyisiek 30 kobaten komache koib serikali neo komakisub ng'atutik chekiptubotoi ak tiletab kapkirwok en arawetab lo tarikit 25 kenyitab 2025 neikochin chomchinet nebo kotestai konam community noton telelchinetab Katoto primary. This school is a community school, not a government school. Shule nataka irudi venye ilikuwa. Kwa sababu watoto walikuwa wanapewa scholarship, walikuwa wanapewa msaada hapa, walikuwa wanalipiwa school fees. Sasa hiyo ukikuja ukimwambia nisainie hii barua nakataa kutusainia. We have decided to occupy by force. Not by force. We have come here just by orders. By court orders and as by the law. They have stopped. In fact, we've had a number of people, a number of learners in high schools and colleges who have already dropped from school. And that's why we are here. We want to see if we can build a better tomorrow. We have even our DCI. They have come on the ground and we have begun investigations. By Monday, we shall know. Serikali ikiona ya kwamba TSC, we are not secure, it will deploy it as soon as tomorrow to another school. So siwezi kukatalia hapa. Some people colluded with the government officials, including the member of parliament and some local leaders and administration, to come and take over the school. The court gave the judgment on our favor that we should turn back to school and continue with our programs. The request of the court order, at now, it is impossible because the school has already been taken over by the government. Once we have proper instructions is when we can implement. But at this juncture, about this court order of Katoto Primary, we don't have proper instructions. And we are waiting because we have done a write-up. Personally, I will not report to work on Monday because of what I've seen today. Unless the government is going to guarantee us security. Our appeal is teachers not to be harassed. We don't want any other teacher to be harassed. Ak yekitokyingei yatetab sukulisiek en wikit nenyone kokakonamgei eun kibagengeit netononjin loiset ak chametabgei nebo oret en TSA ak afisaek cheribe chametabgei nebo ortinwek sikokimit chametabgei nebo ortinwek en lagok chebendi sukul. Kasomen TSA ketikab karisiek anan biik cheboisien ortinwek kosub ng'atutik en kasarta nebo rutoiwek ibokeyote sukul. Kinyoru Becky Chepkemoi ak logoiwek en koindo. Kakoek boiboiyet en sigik chebo lagok chekoyome tiemutikab grade 10 yekon koyan ministry nebo somanet kochengjigei sigik sukulishek chechame ichek koba lagokwak. That we've placed quite a substantial number. You could find that there are parents who are comfortable visiting the senior school where they are interested to find out where there is space for the learners to join. But you're just expanding the options available to the students and making it a little bit more comfortable for the learners to have a wider option base. Report engineer Aasai TV, kainenyin go Becky Chepkemoi. Kongoi kot missing Becky Chepkemoi. Kaituyagei biik chesome ng'echerok cheterter koboisien chamaitab UDA en county nebo Bomet en makawet nebo Files ak sikong'alalen kotinygei ak kole kiyoito lewenisiet nebo chamainoton netetat keyai en tarikit 10 arawani kole koikimit ichek ak korobe eun yatetab lewenisionoton kobun oret nebo koyanchinet anan consensus. Kinyoru Aasai Kiplagat ak logoiwek en koindo. Kaitita tuyonoton bo kalwakik chebo biik chesome ng'echerok cheterter ole kaindochi tuyonoton gavana Professor Hilary Barchok ak gavana netai Isaac Ruto ole kaikimit keyai lewenisiosiek choton en oret nebo census ak kalyet. Proposal number 1 following a meeting held today at Fair Hills on the 2nd of January 2026. Kokokile kimoche kalyet, we want peace during elections
on 10th of January 2026. Koyana na moya, we want peace, and this can be achieved through consultation, a consensus, and accommodation. Elected leaders and aspirants can be elected as delegates, but not chairman. UDA members, all of us here, can meet at polling centers and agree on the leadership through consensus, accommodation, and any other way they find necessary to avoid confrontation and fracas. We want to have a unified front during elections in Bomet. Kagiana na magia? Kogiyonjine ingele mi media ora. Kogiyonjine kele kinyogeleweni polling clerks, kituitosi in polling stations, and have a proposal about polling clerks and presiding officers, and therefore a returning officer agora sigo running over the election. Kogiyonjine ngalechon kele ke proposen komi chito netun kotelelchin ako itegura ana umache konyasa ak biik kityok che itegura chemongen. Kogiyonjine. Kamwa Gavana Parchok kole nyolu kobit imanit ak kergeindo en lewenishionoton ole kamwa kole mamiten chi nenyolchin kobounengei chamaitab UDA amun tomo keyai lewenisiet. Ko kokimache kemuiten kekomoleten chi tugul, lakini nyoitesini kora chumbik moet nemi. Ko mokiyoni ng'alek cheu cho. Ikose sotet? Ana koyoni? So, ko ngotomache kebe ongiyaen kalyet ak kiyonjine. Komi makosa nekikobit en batai yun, ko takilelen kikobit aisuru, what is the way forward? Ana ne okwe? Amu kamakemache keburburen kora the systems nemi. Lakini if you want to take advantage of the existing system to disadvantage chi age nebure nireyu, ko that is what I will not accept. Amu kokimache ke reduce unnecessary tension chebo siasa ak unnecessary bunyondit nekikirieteni in those competition raia. Amu bichu ko chechok tugul. Lakini ngotimache ilenye ak ile ane nebo u ane nekete tuguchu tugul mongen ki kagere kot alak chekaposten kole kokure ng'o tuyet komakur party officials. Party officials achon chekure tuyet kemwoe kele kimoe kelewen tarikit 10. Koma confirmation kele mi chekokelewen. Karob eun alak en MCS chekomiten en tuyonoton oret nebo consensus. Nyun yomi atindoi biik chekisome tugul kecherok lakini kilelen ongeyaen kalyet ak kosom kecherok chombo party. Enyongores aspirants ko ki 24 nguni. Ko kot kebwa ngele ot kesom en ward level komamwei kepchechingei korok. So ndamukokse ongebokokyin wananchi kosom kecherok chon kekai nenyon en 2027. Asante sana. Ngosi chekakong'alal ako kimi yoniton. Amache alenjok UDA party ko nenyon tugul. Thank you. Report engineer Aasai TV kong'eten makawet nebo Fails en Nyangores Chebalungu county nebo Bomet kainenyin ko Aasai Kiplangat. Kong'eten county nebo Bomet kebendi akoi county nebo Nandi ole koimongei alak en kabatikab chaik en county nebo Nandi ako som serikalit kobun ministry nebo kabatisiet kocheng ortinwek chekikonoptoen alyetab chaik missing en komasta nebo West of Rift. Mache kabatichoton kobit kanetisisiet ne inegen koityi kabatikab chaik kobun kipng'amotinik cheingen akobo arorutik cheimuch kokanapta chamchametab chaik asikonyorunen keljin temikab chaik. Kikikol chaik che choto ko kikikol sikobit kotoretech eng boisionik chechang chekitindoi. Ko kingekole chaichu ko kikararan kabisa, kingetau kekole ko kingeput kengealda ko kitinye beit nekikararan missing. Aindok anyun yebo ui ko kakowek kwo ng'weny beit ako chaik ko chu kiche ripset kou nekinye kowek beit kwo ng'weny kabisa. Ko kamache asom the government anan ko ministry nebo agriculture ko hakikishan kole kaba kibagenge ak wakulima ko trainen wakulima eng tuguk chekere ichek kole nyolu kwai asikobit kopandan beit kou eng tai.
kobwa ground kabisa ak kokochi mawaida koborchi kolechi makat keburunen kole makat kinde mbolea eng wakati ni ako makat kesember ako makat kesut eng wakati ak kesute ne. So kekon ng'omutik chebwone ground sikonet asikosich kowek beit konyo kokararanit. Betusiek cheko kenyisiek cherube as nekit kenyisiek 3 chekokosirto ko kinyo ng'ony beit ko makinai kele amune mising nekiyai konyo ng'ony beit. Tos chaik chemakibute komie, tos kichang'a eng market ko makinoe kele kilya. Ko nekimwoe mising wakulima kemeche serikali kora kobwonei koityin wakulima eng olep gaa asikomwawech ng'alechatak singemwochini kelenjini kokoyait komwawech akoborwech kora kimasta neya. Ministry noton nebo agriculture ko nokoborwech manachi ko sait age ko makindoi mbolea komie, mara ko ng'alekab semberet, mara ko wakati nemakipuruneni komie. Pune ng'wonindo neo kot mising biik chekikimanda en meng'atosiekwak en timdab Mau en woditab Segemian nemiten en county nebo Narok kosubkei ak nematinye ole ume. Kondochin kirwokindet nebo Segemian Patrick Kosgei komwa kole chechang en ichek kokikonyor miondab kabwatutik nekikoipchi alak en ichek kobet sobonwekwak. Yautiet nebo konekit ko koibet sobenyin chi agenge nemwaat kele agenge en biik chekiwon en korikwak nekiityi kobesyo ak lagokyik kosubkei ak nyalilda nekinyor ichek. En nguni kosom toretet ichek nebo rabisiek asikotoret en aletab mbaret nekibendi kekonorchin Jona Kirui ole kaibwat meng'ichoton koyamiset nekikochi ichek president nebo emoni Dr. William Ruto netomo kitwoisi akoi nguni. Kamach kora ichek serikali komeng'isyechi ichek asikobek nyalilda. Kiyoin bo Saturday ko mi chi nekimong'u en Mau nekebore Jona Kiprotich Kirui. Chichi ko kimenye ole kikuren Kaboria kobesyo ak lagok kong'et kombot kwondo kowekta kwondonyin nebo chichoton kong'et lagok chekiakoechekitu komi kokwet en kokwoni bo Tendwet. Ko mising ko amwoe kora alelen kora mutyo kora en chorwet nekikotoret ele teben bichu bo Mau. Chichi kekuren Jona Kirui ko kiotoret iman en kenyisiek 3 chekingokakomong en Mau kot koit oin komatakomukak kotakosob amu kimakomi ak lagokchik kimiten inegen. Ko kemi yu ko nea akot matin kokosirto Jona ini kochang chemenye ngweny yu. Koketu biik chechang. Ak chekoketubote chechang nguno kimi kityo uon kikeni meet ako kitinye mbaret kimakibwote kele kibendi okot kou ane Jona en yu ko kioboisie en company kotanyon ak my retirement benefits. Anyal mbaret ko kingaal mbaranikan amenyis kiameny 25 years. Atech korik kila kitu. Aingeonwon ami ile kiaiku chito nemotinye kiy. Kot kibakebononioti en yu ak kebeku buch. Angen ale kou yetebe biik chechang ko Jona ni kobet sobet en amuneisiek chebo mbarenyin nekiibet Emet. Angen ale kou yekingen tugul ko kitinye kamang'unet bichu kole ngobare nyone serikalit kou ele kikamwaita Arap Ruto ko kikalonde title komie ngobare itu serikalit nemie metit oboweksei mbar. Oin ko kingokanyo president kora konyo kokon kamang'unet kole ngobare ame Christmas bichu komiten chi tugul gaa komie. So ko oin ko ngoker biik tarikisiek kokakoba amun en kasarta nebo wikisiek oeng ko kakibet biik chenekit 10 en amuneisiek chekergei ak niton nikobeten sobet Jona. Kokikonori biik oeng oin en Saire, mi biik chekokibet amut kora ako mi chemiondos chechang. Ko kit neo mising ko kakisome toretet amu mami ele menye. Kingeon en Mau ko kikakokesa mbaret en ele kimi. Sonyotoret en ireu ko komakomi oldo age ele imuche komwechi. Matinye akine ele kimuche. So kit netai kokisome toretet kecheng ot pointit asikial asiketech kot asikekonorchin boyondonoton mami oldo age. So kisome ine kele kandoik tugul mekeng'olole ng'alechu aeng kele bo kandoik chebo Narok. Kimoche kesom kandoikyok tugul chebo Kalenjin en ele boch. Amdo ano sukukuu kandoikyok tugul kong'eten Uasin Gishu
kong'eten Nandi, Kericho, Bomet, Elgeyo Marakwet, kose amdo ano Christmas koseretos bikwak chekikonu en Mau. So kisome kandoik tugul ongetimen up, chichi komatinye ele kikonorchin. Nguni komi mochari lakini makingen kele kikonori au, makingen amu mamiten ele kikonorchin, chetupche akichek komi shida amu kiyobu tugul Mau. Chepyosenyin ko kecheng'e nguni amu kikibesiot kingokakoit tabun. So kisome kandoik tugul chebo Kalenjin kotom kemwaite ng'alek alak, kemoche okwek komong'u ak kong'alalen ng'alechu. Amun ingekas omi ele omi olda tugul koribe bichu kuting'wong kole taman akomwa ng'olyon. Ngong'alal kandoindet age tugul nebo Kalenjin ko kit neribe bichu kolelen tot komwa ng'olyon, lakini tomo kokas ng'olyon nekayam. Ak logoiwechan koyab komasta nebo Narok ko kakeilet logoiwekab emet chebo Aasai TV akoi saisiek alak chitab Kalenjin kimuch ketuyen logoiwek chekakiumun en betut tugul. Kainanyun ko Kipkorir Mutai, bwatile tot isub Aasai TV en komasta nebo Facebook en Aasai TV Kenya ak komasta nebo YouTube en Aasai TV Kenya. Testai isub Aasai TV amun ketesiet neituitos bororiet.